ta yi rabon kayan azumi ga waɗanda suka rasa mazajensu matan 'yan jarida. Sanata Babangida Usaini ya yi kira kan a kafa dokar ta ɓaci kan masu shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Za ku ji inda aka yaba wa shugaban ƙaramar hukumar Gagarawa kan wutar lantarki da ya samar musu mai ɗorewa. Tare da sallama, barkanmu da saduwa ta kumban labarai. Yau Laraba 1 ga watan Ramadan bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447, wadda kuma ta zo daidai da 18 ga watan Fabrairu miladiyar Annabi Isa alaihi salam shekara 2026. Sunana Larai Musa. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Jigawa ta raba kayan tallafin abinci ga matan 'yan jaridu waɗanda suka rasa mazajensu da kuma 'yan jaridar da suka yi ritaya daga aiki. An yi rabon ne a ofishin ƙungiyar da ke nan garin Dutse, wato NUJ Secretariat, wanda ya raba shine shugaban ƙungiyar 'yan jaridan ta jihar Jigawa Ismail Ibrahim. Ga rahoton wakilinmu Ahmad Muhammad. Da yake jawabi wajen taron, shugaban 'yan jaridu na ƙasa reshen jihar Jigawa Ismail Ibrahim Dutse ya ce an yi wannan tallafi ne domin taimakawa iyalan masu rauni a cikin watan Ramadana mai alfarma, tare da nuna godiya ga gudunmuwar da marigaya da wadda suka yi murabus daga cikin aikin jarida suka bayar ga al'umma. Ya ce kungiyar ta bullo da sabbin tsare-tsare da nufin inganta aikin jarida a jihar, tare da kyautata jin daɗin mambobinta, musamman iyalan waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka yi ritaya daga cikin aikin jarida. Su wannan magabata nasu da suka gabata wanda yake sun yi aiki, kuma ita wannan kungiya da kuma irin da sun shaida irin gudunmawar suka bayar. To a bayan mutane da muka yi abin da muka saka shi biyu, akwai wanda yake Allah ya musu sai muka ga cewa me zai hana an samu don wani abu haka ne misali na abinci a basu. Sannan akwai wanda yake ba sa aikin sun yi da kaya, shi ma dai at least kowane ɗan abu ne ka ba mutum ne wanda zai san cewa wannan abin ko ci ita wannan yanki take akwai taimakon su da kuma gudunmuwar su wajen assasa ta. Ismail Ibrahim ya kuma sanar da shirin tafsir na Ramadan musamman, inda za a gayyato malamai domin gabatar da wazozin tarbiyya, muhimmancin azumi tare da sauran darussan addini da suka shafi wata mai alfarma. Wasu daga cikin shugabannin kafafen yada labarai na jiha da suka halarci taron sun yaba wa shugabancin kungiyar kan wannan shiri, inda suka ce hakan zai taimaka wajen dawo da martaba da kwarewa aikin jarida. Abin alheri, abin ayaba ne, da ni da wannan shine na karo na farko da ni na taba ganin kungiyar 'yan jaridu ta jihar Jigawa ta irin wannan abun, kuma wannan abun zai zama tushe wurin wato ba su dama da karfin gwiwa wurin gudanar da harkokinsu ga al'umma. Da aka yi Jigawa ba taba ƙungiyar ɗan jaridu ba taba shirya wani abu makamancin haka ba, sai a lokacin shugabancin a hannun Dutse da sauran makarbarsa. To alhamdulillah, kiran da zan yi da Ubangiji Allah ya kara mutunta shi na dubbaka wannan da aka fara ganin sauran ƙungiyoyi su masu yi da wannan ƙungiya ta 'yan jarida. Allah ya muku jagora, alhamdulillah. Allah kuma ya saka muku alkhairi ga wannan talabijin da bawa ba a su kuma ma'aikatan mu da kuma marga mu a arewacin ma'aikatan, alhamdulillah. Ina ganin shawarar abin da ya samu ke wani sai da dama mu kuma yin kungiyar tana yin abubuwan so ya kamata mu ga yadda za mu tana da domin kungiyar ta ci gaba. Tun bayan
rantsar da sabbin shugabannin, kungiyar ta aiwatar da shirye-shirye da dama da suka hada da gyaran sakatariyar, samar da wutar lantarki, horaswa akan fasahar zamani da kuma kafa kwamitoci daban-daban domin inganta kwarewa da tsabtace aikin jaridar. Ahmad Muhammad a labarin NTA. Wani dan majalisar tarayya Babangida Usaini ya yi kira kan aiwatar da dokar gaggawa kan dakile harkar shaye-shaye da sauran al'amuran shaye-shayen maye a nan Najeriya. Ya bayyana lamarin a matsayin cewa babban matsala ce da ke addabar al'umma. Ya bayyana hakan ne yayin tattaunawansu a kan rahoton shekarar bara da ta gabata na da United Nations kan shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, da kuma cewa kaso 14.4 daga cikin 100 na 'yan Najeriya na fama da wannan nau'i na shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Wakilinmu Awwal Muhammad Kazaure yana da ci gaban rahoton. A cewar ɗan majalisar dattijan, shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya yi matuƙar shafar iyalai a faɗin ƙasar nan, yana haifar da ƙaruwar munanan ɗabi'u da ayyukan ta'addanci a duk ƙasa. Ya jaddada cewar yaƙi da wannan annoba ya wuce ƙarfin NDLEA kadai, yana kira da a samar da haɗin kai na ƙasa baki ɗaya wanda zai haɗa duk masu ruwa da tsaki. Yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi dole ne ya zama ƙoƙari ne bai ɗaya, kuma yana buƙatar sabunta jajircewa da ɗaukar alhakin gama gari domin kawar da wannan barazana mai ƙaruwa daga ƙasar. Sanata Babangida Usaini ya kuma ba da shawarar a samarwa da NDLEA tallafin kuɗi kai tsaye daga Central Bank na Najeriya domin magance matsalolin karancin kuɗi da kuma ƙarfafa ayyukan hukumar. Ya yabawa hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyin bisa sadaukarwarta da ƙoƙarin da take yi na yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da shaye-shaye. Yana mai cewa ana buƙatar ƙarin tsauraran matakai domin kare ayyukan 'yan Najeriya daga haɗarin da ke tattare da haramtattun ƙwayoyi. Ɗan majalisar dattijan ya jaddada cewar akwai buƙatar gaggawa ɗaukar mataki domin kare iyalai, rage laifuka da tabbatar da makomar ƙasa mai kyau. Awwal Muhammad Kazaure a labaran NTA. Mazauna ƙaramar hukumar Gagarawa sun yabawa shugaban ƙaramar hukumar Alhaji Abubakar Idris Aminu bisa ga jajircewar shi da ayyuka yadda ya kawo musu samar da wutar lantarki mai ɗorewa. Sun kuma bayyana cewa suna da wayansu bukatun da suke ganin cewa zai ci gaba da aiwatar musu kamar yadda ya saba. Wakilinmu Aminu ya ziyarci garin Gagarawar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. A ƙaramar hukumar Gagarawa an bayyana ci gaban da aka samu ta hanyar bunƙasa sana'o'i da hasken wutar lantarki da bunƙasa harkokin tsaro da samar da haske musamman da daddare a matsayin wani gagarumin ci gaba. Mazauna yankin sun bayyana wutar lantarki da ƙaramar hukumar ta samar a matsayin wani ɓangare na sauƙaƙa wahalhalun yau da kullum, tare da ƙara samun kuɗaɗen shiga na yau da kullum ga al'ummar yankin da suke nuna godiyarsu. Al'ummar ƙaramar hukumar Gagarawa sun jaddada goyon bayansu ga shugaban ƙaramar hukumar bisa zuba miliyoyin nairori da ya yi domin tabbatar da ingantacciyar wutar lantarki a sassan ƙaramar hukumar. Ana masa kan matashi ne to, amma duk abin da zai aiwatar na jin daɗin al'ummarsa yana sa dattako a ciki, yana sa tsantseni, yana kamanta adalci a harkar mutanensa da abin. Mu kasan mu abokan aikinsa ne, mu ne muke gudanar da abin a rubuce, to shi yasa muka gane cewar shi ne Gagarawa da al'ummar ce a gabansa, kuma an yayi samu shaida ma daga agency da ministerial department na jihar Jigawa. Idan aka yi magana wato ainihin wuta lantarki tana daga cikin abubuwan da ya zama wato kamar necessity ne na rayuwa. Duk abin da ake so na ci gaba na al'umma, wato ita wutar lantarki in ka kawo ta
ka tabbatar da ita a guri, to alhamdulillah za a samu kyakkyawan ci gaba a wannan gurare. Baya ga samar da wutar lantarkin, majalisar karamar hukumar ta samar da wasu muhimman ayyuka na more rayuwar al'umma da nufin inganta rayuwar jama'a da tallafawa ƙananan 'yan kasuwa musamman mata da matasa. Da yake jawabi kan tasirin ayyukan, shugaban karamar hukumar Gagarawa Abubakar Idris ya danganta nasarorin da aka samu da salon jagoranci da kuma shawarwarin gwamna Umar Namadi, wanda ya ce yana bin sahunsa. Da al'ummar jihar Jigawa shaida ne irin abubuwan da mai girma gwamna yake yi, waɗanda aka gina su akan wato ƙudurori guda 12 da yake da su, wanda ake kiransa a turance da 12-point agenda. Ƙudurorin da suka shafi harkokin ilimi, harkokin lafiya, harkokin tsaro, harkokin muhalli, harkokin ba da tallafi da kuma harkokin bunƙasa tattalin arziki na jihar Jigawa. Ya ƙara jaddada cewa aniyarsa ta kawo ci gaba da aiwatar da shirye-shirye da za su inganta rayuwar al'umma musamman mazauna karkara. Aniya ce da take ya koye ta ne daga gurin gwamna Malam Umar Namadi. Tun da aka yi jihar Jigawa, in ka haɗa hanyoyin da aka yi ba su kai yawan wannan wanda mai girma gwamna ya a wannan shekara biyun ba. So kaga wannan ya haɗa garuruwa, mutane manoma idan suka yi noman su ga hanya da za su shigo su fita su je garuruwa birane su je su sai da kayan su. Sannan kuma ita kanta in ka duba bangaren agriculture din, wato bangaren harkar noma, wanda kusa yanzu a Jigawa ita ce ta biyu a noman shinkafa, duk da muna disputing cewa waɗanda aka ce su ne da ɗayan ma ba su fi mu ba. Wasu daga cikin mazauna yankunan sun bayyana yadda samar da wutar lantarki ba tare da katsewa ba ta farko da harkokin kasuwancinsu, tare da rage aikata laifuka da kawo sauƙi a mazauna yankunan, tare da inganta rayuwarsu baki ɗaya a matsayin wani muhimmin al'amari. Sakon ga al'umma gara shine a fito koyi da farkutan mu goya wa gwamna baya da kuma shugaban karamar hukumar wajen zaɓe na gaba, da kuma ba su gudunmawa wajen abin da suka sani alkhairi wanda zai samu al'umma. Sun bayyana cewa a wannan yanki nasu ba su taɓa samun irin waɗannan tagomashi da suke taɓa rayuwar al'umma kai tsaye a baya ba. Mazauna yankin sun bayyana gamsuwarsu da irin salon shugabancin shugaban ƙaramar hukumar tasu, tare da nuna goyon bayansu don kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Aminu, labaran NTA. A nan kuma an karbi Abba Kabir Yusuf, gwamnan Kano a cikin jam'iyyar APC, inda ya bayyana dalilansa na komawar shi jam'iyyar ta APC. Ya ce komawar tasa zai daidaita tsakanin gwamnatin jihar Kano da kuma gwamnatin tarayya. Gwamna Yusuf ya bayyana hakan ne a lokacin da aka haɗa wani taro aka shirya domin karɓar shi a cikin jam'iyyar ta APC. Wakilinmu Abdullahi Mustapha ya rawaito cewa wannan mataki na Abba yana ganin cewa shi zai daidaita jihar Kano da kuma gwamnatin tarayya, inda za a dinga samun ayyuka masu inganci. Ga rahoton nashi. Bikin ya fara ne daga filin jirgin saman Malam Aminu Kano, inda gwamnan da sauran jigajigan jam'iyyar APC suka tarbiyyar mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima. Mataimakin shugaban kasa ya zo Kano ne bisa umarnin shugaba Bola Ahmed Tinubu domin karbar gwamna Abba Kabir Yusuf cikin jam'iyyar ta APC. A filin wasa na Sani Abacha, mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya bayyana matakin gwamna Abba Kabir Yusuf na shiga jam'iyyar a matsayin abin da ya dace. Shugaban jam'iyyar APC na kasa Nta Dutse, mataimakin shugaban majalisar dattijai Barau Jibrin da tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da sauran jigajigan jam'iyyar sun yi alƙawarin baiwa gwamnatin Abba Kabir Yusuf cikakken goyon baya da kuma sake zabensa a shekara ta 2027. Gwamna Yusuf ya bayyana cewa ya dauki wannan mataki ne domin nemowa Kano ƙarin ayyuka na ci gaba daga gwamnatin tarayya, yana mai bayyana cewa Kano tana da muhimmanci sosai da bai kamata a ce ta raba gari a siyasance da gwamnatin tsakiya ba. Tun da farko gwamnan ya raka mataimakin shugaban kasar zuwa kasuwar Singa
inda ya gabatar da sakon jaje daga shugaba Bola Tinubu ga 'yan kasuwar da gobara ta shafa. A yin ziyarar mataimakin shugaban kasa ya sanar da gudunmuwar naira miliyan 5,000 domin sauƙaƙa musu raɗaɗin wannan asara. Wannan ƙari ne kan tallafin naira miliyan 3,000 daga ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar APC. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. To jama'a ana iya kallon tashar NTA a kafafen sada zumunta kamar su Facebook da Instagram, sannan kuma za a iya rijista da mu a YouTube domin kallon labarai da dumi su. Ina mana fatan an sha ruwa lafiya. A kasance tare da Awwal Muhammad Kazaure inda zai zo da labaran cikin harshen Turanci. Mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alherinsa. Wata mai tsarki na Ramadana ya sake dawowa. Wata na biyayya ga Allah, wata na rabo da kyautatawa jama'a tare da kulawa da mabukata, kuma mafi muhimmancin wata ne na yin alkhairi ga kowa. Ku raba daɗin ɗanɗanon madaran pik da 'yan uwa da abokanai na kusa da nesa. Ramadan Karim. Pik, reach for your peak. Jigawa State Council of the NUJ distribute Ramadan food to families of deceased and retired journalists in Jigawa. Senator Babangida Hussaini seeks state of emergency on drug abuse in Nigeria. And Gagarawa residents press council chairman over improved electricity supply. Good evening and a warm welcome to NTA Dutse News. My name is Awal Muhammad Kazauri. Now the news in details. You can watch NTA Dutse News live on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe to NTA Dutse on YouTube for the latest updates and exclusive stories. The Nigerian Union of Journalists NUJ Jigawa State Council has distributed food items to the families of deceased and retired journalists as part of its Ramadan support initiative. The distribution ceremony was officially launched by the state chairman of the union, Ismail Ibrahim Dutse, at the NUJ Secretariat in Dutse. Ahmad Muhammad reports. Speaking during the event, the chairman NUJ Jigawa State Council, Ismail Ibrahim Dutse, said the gesture was aimed at supporting vulnerable families during the holy month of Ramadan and appreciating the contributions of the late and retired journalists to the society. He said the council has recently introduced new forms aimed at strengthening journalism practice in the states and improving welfare of the members, particularly family of the deceased and retired journalists. The chairman also announced the plan for a special Ramadan Tafsir program during which Islamic scholars will be invited to deliver lectures on moral upbringing and significance of fasting and other religious teachings associated with the holy months. Some media executives who attended the event commended the union's leaders for the initiative, noting that it will help to restore the dignity and professionalism of journalism in the states. Since the inauguration of new leaders, the council has embarked on several initiatives, including renovation of the secretariat, provision of electricity, digital capacity building programs, and the establishment of various committees to promote professionalism and sanitize the practice of journalism. Ahmed Mohammed, NTA News. A federal lawmaker, Babangida Hussaini, has called for a total declaration of emergency on drug and substance abuse in Nigeria, describing the situation as a national crisis requiring urgent and collective action.
Senator Babangida Hussaini made the appeal while presiding over discussions on the 2025 report of the United Nations Office on Drugs and Crime, which revealed that more than 14.4% of Nigerians suffer from one form of drug and substance abuse, 3 times the global average. The report. According to the United Nations Office of Drugs and Crime 2025 report, alluded to the fact that about 14.4% of Nigerians suffer from one form of drug substance abuse or the other. This is 3 times the global average. Also, 1 in every 4 drug users in Nigeria is a female. The senator representing Jigawa Northwest, Babangida Hussaini, said the issue of drug abuse have cascaded down to the family level. Youth and children are indulging in drug and substance abuse, which fuels violent crime and vandalization of public infrastructures. This also affects mentally health and overall well-being of an individual, decline in academic performance, economic loss to the national, and promote insecurity. Today, the issues of drugs has cascaded down to the family level. Women and children are indulging in drug and substance abuse, fueling vandalization of public utilities, fueling violent crime. Most of the people you arrest, the police arrest every day in one form of serious criminal act or the other, you find that they are suffering from, drug and substance abuse. The lawmaker called for concerted efforts by all to fight drug abuse in Nigeria, which is beyond NDLEA to tackle alone. He strongly recommended NDLEA to be moved to first-line charge to draw their funds directly from the Federation account for the agency to carry out their functions speedily. I make bold to say that I have been supporting NDLEA in my community and my senatorial district every time. And it is a sad commentary to see your officers with very rickety vehicles, outdated equipments, no safety helmets, no safety bulletproof jackets, exposing them to danger. And here we are talking about fighting drug and crime, and something is eating up the future of Nigeria. Senator Babangida commended the efforts and achievements of the current chairman of NDLEA, General Buba Marwa, and his staff. In Dutse, Awal Muhammad Kazauri, NTA News. Residents of Gagara local government area in Jigawa State are singing the praises of the council's chairman, Abubakar Idris Aminu, crediting his administration's push for reliable electricity supply with spurring economic growth and boosting revenue at the grassroots level. Correspondent Aminu visited the area and has more. In Gagarawa, the story of development is being told through brighter shops, longer business hours, and safer streets at night. Residents say the steady power supply provided by the local government has eased daily struggles and boosted household incomes. As a mark of appreciation, the people of Gagarawa have passed a vote of confidence on the local government chairman for investing millions of naira to ensure reliable electricity across communities. This Gagarawa dedicated leader is dedicated to Gagara community alone. Those local government, Gumel and Gerki, they are now on separate line. That they usually cause default. They are now not interfacing with the Gagara feeder because the Gagara dedicated feeder is alone feeding Gagara community alone. Beyond power supply, the council has also delivered other social amenities aimed at improving living standard and supporting small-scale businesses, particularly those run by women and youth. What has been done by the Honorable Chairman of Gagara local government must be congratulated. I really appreciate what he has done so far. I really appreciate what he has done so far. Because formally now we have so many problems. When you have problems of breaking of poles at Babra or Tankarkar or Garki, the problem will directly affect Gagara people. But now, with his own effort, with his own contributions, he established what is independent for Gagara local government. That problem is now being solved by the Honorable Chairman. Among the 27 local government chairmen, he's on the front. I'm assuring you he's on the front. And anybody you met across the Jigawa state, you ask of Abubakar Idris, they will answer you yes.
he deserves to be the leader of the people. Whatever he's doing it to the best of his ability, to see that his followers and the citizens of the Gagara local government are benefiting to the percentage required. Speaking on the impact of the project, Gagara local government chairman Abubakar Idris attributed the successes recorded to the leadership styles and mentorship of Governor Umar Namadi, whom he said he is following in footsteps. He reaffirmed his commitment to initiatives that put people first and directly improve livelihoods at the grassroots. You cannot participate in governance, or we cannot have a good governance until we have good leaders. And we cannot get good leaders until we elect them. How do we elect them? We need to have our PBC. That is when we decide our future. That is when we have the right to decide who to govern us, who is to lead us, and what policies do we want, and what do we expect from our leaders. What kind of leaders do we want? It is through PBC that you can do. Members of the community narrated how constant electricity has revived businesses, reduced crime, and brought relief to families, describing the change as life transforming. They describe the intervention as unprecedented in the history of the area and pledge continuous support for government. Residents call for sustained collaboration between the people and government to consolidate the gain and expand development across the Gagara local government area. Amina Aminu, NTA News. That was the news. Thank you for watching. Good night.